assalamu alaikum badin jube lalo ana alla moy lal albe hop tv la jube kanten nyin tembo nyimbo sole te mi yalon kon ka so tari exhibit wo exhibit ka ko mon di women's hour sole mi yalon kon kana tari na hop tv exhibit wo exhibit so mon dalan kata dulal to dam mi yalon ko musol bije ni ka kacha so to kol mi yalon ko e bake kan anim bata dal mi yalon ko e baje kam because ngaje ko namu so mo molati mi yalon ko e bakata kam bake mi gambia banko ka janne anal badi malon dabo jula assalamu alaikum maryam wa alaikum salam ami wa alaikum salam dabo e be nyaadi ma jandoro mine be diare alhamdulillah mbakayro ok bi mol nata janne pour ni yakata so ko dante na mi yalon ko asunte ta fon la ko wala sayin be bulala pour ye mol konton anu fana si fon fo mol yetolo jimati dabo jula mbe jibir lal be konton na nyin tembenna akata nye kontan ku bati ki soto kombi ay la platform auto it's a pleasure anyway so mbe jibe lal be konton na mbe Hope TV ni la management ni la staff sol be konton na ila dogu ni mana ibe min keka so nteleng ami sengo kunku janketa ya hade ok abaraka bage ami kumo la kuta anyi nyata ok bi mon nata ni kacha so kabin tumala me yalon ko ngaje ko ite mo moti mi yalon ko football o min kada balabo nyorita kada kuleti mi yalon ko ila ftala bakele yakanu bakela balwo kono so mon nata pour ni kacha so to wo ko to nyalen dabo ni o saito ma kacha to mbe kontan la bakele ke jabi because kula mi yalon ko comme abenta fongola system mo le kon momo yel ami sengor long rek yalon ne ko kam man sport la karula bakele min keta football la side so it's a pleasure ni kacha damu taw temanto be kala nye kontan ku balto ke jabi bo topic woni na yeah ok ami sayite nara football ko na nyaadi la ten kabin tumala me yalon ko ite yalon ko football on kuleti mi yalon ko akole ata bakele so ko ni nata musol la fanale sayite dunta ko na nyaadi le dawo jula mbe konto na ko tange watsa je ka fo ko football ko ta kuleti mi yalon ko anata nda fongola system ko na la mi yalon ko nda fongo ma understand comme nkasila rek nimboy sol le ka move mostly ngaje ko kabrim ben na satiro esew nyumi koleti kajele ko ni tolle ka move nkata football lang betani nala impileta na school team oye impileta na divisional team o fanaye as a footballer so kabrim bota woto but na family man and support no football la side because ka fole ko as a Gambia mentality comme muso buka football play so discouragement no siata na side after nata football la ko landi jana for the meantime concentrate on school career at the end of the day ntata fananga mecho karang but yet still football be na system ko na le kaje ko at the end of the day nata la ngamin ke wala nga team wala recruit kaje ko nga football team so to male football team mi yalon ko we are we having competition from the junior level to the senior standard to the proper nawetan in Kunkujang here in the Gambia so ibaje la ko mamanta o karol la bake kaje ko football mo jama en longa la side mo jama man long comme mbe football play kan at this big clubs like Interiors ni nata fonko la Red Scorpion but at the end of the day play ta anna divisional side yene and in na school team side a lack of encouragement from my family wala tin nga football nyin ko landi ntata in the coaching side nga boy soul coach ake na fe na wetano kon yes ok wokumo betiyata bakele amoyo diyata ami andu fanan comme ya fo nyame ite mo moti mi yalon ko de kewol mi yalon ko ka football ko tan boy soli ko wala tay ke coach say wo start nyaadi la andu fana akoni kabri bake kay ba fil ka nyaadi la ten yeah nga lot of difficulties sort of fana la said but comme nga fo nyami in the starting comme tanim boy sol le ka move ntada le mbe do ko wala so ning di ningol min kata nyola ya je ko comme ka kama man sport la karola bakele e ko nyen ko janim betar rajar rek betar la comme nim fial la silo kan ten ka football o play nim posi ndingol why not ngata ka multa train la ngata competition la so from there ni kata filo donc ka train fon nata junior competition la na force ya ntata for semi final ya mon win kicks la penalty kick out so mol sita water from there nkata tournament la different places nka kopo win
so nata gal ta ngi selendi in a senior level fana mbe competition o laji ha ok comme ya fo ñamer rek kewol min yalon ko ka football o kete mu wala la ko ti say comme ya fo ko kole ya ko de ma bi de mi yalon ko ibaje kan say mo no wo kole ya ko ti ba kole ya ko nyaadi le je ka wo woto wala comme ni be football ko no musole muiti ibe mamman kan nim football ko no e ka criticize jamal le sort of from the society because i ka jela ko comme ita ko mamman fa wala mal la fi e buka musuma nyaake dal e keji be wala nya bara man ke woti because na society be nyami ni yaji be when you come to nowadays ika di ningol jele comme ikatara nyami society ko na buka nyinya comme ibuka useful bake so ni ka mamman sport la said la ike samba filoto waka ku jamale talay la brainol kono isaje ika batandung le ite comme ita time soto la kataram bedol kono ni yayo la ni sabaro wala ni suñarol tay you understand wala dina comme nte kam fam encourage sport kono pour kaje ko comme na dinniwol kana useless in the society because ama easy comme ye wandi di ngoje hana man ke la fenti fang ifana comme brother sol le bebulu yede in a certain stage comme society kono be nyamin imantra banku ma koy kan annun tolle be kala sama alfalti sam so wala tin nan te kam mamma o karola bake kaje ko ke ma koy ke samba filo hanim man fen soto di hanim man jori soto di hanim moma muta ko momi e ko soto bonte o concept la soto comme manya na di ngol jibe la comme ye useless communities kono wonyama rek wala nante ye criticism beke na side nka make sure le dal comme buka wol kumol la moy because ila wo kumol le kati nante ka nka encouragement no soto comme ka feel like ko nyanta motivation no soto la from them so ikajel ko buka muta fenti ikajel ko life le be wonyama but yes still I keep moving yeah ok wo bet yada bakele because ko mi yalon ko yakano ilafta ka ken de ngaje ko mola foro ani mola ko ma nyane ke bari ko ke andu fana ngani moy non ko mo sport journalist let say wo ko nyin idun ta ko na nyaadi le ten andu fana kabi ba ko ya fi nyaadi le ya wo ko be nata comme nyim football la karol la ten because ibaje la ko kabrimben sport la set nga coding ke sport journalist wol min kana na game sol jibe I get encouragement from them yeah sometimes nin tata final o le tolle kana na ye ning final o ning commentary ta so at the end of the day ka je ko kam man sport la set nyami yen encourage ko nga journalism fana train ka ke so at the end of the day kata nun King FM ning Lamin FS Sané la platform oto aning Mamadou Diallo nkatara je nka sport nying fenge ni nata international sport la karola ikaje ko comme ka international sport fana follow le like the Premier League the Spanish La Liga the Italian Serie A nka bele follow comme football la said dal mbuka fembula je ni nga time so to rek I go yeah even in the video clubs comme katale nga football jibe before nun ka tele soto ka kem fangola said ka tele ka fonko jibe ka football jibe so wala tin na yen encourage kata woto la said but at the end of the day fana e baje la ko comme na mecho la karola fana wala bukan so time la enough time la pour ka appear more in the radio station yeah ok wala mseng sport comme ya fu nyami non comme so tay mon wi kata King FM ne imono sport journalist let say muni kete yewo bula ko ya ko la de kan o fendo la foi defon ta a maintain no la baya bula mun ne ya stop yeah women come voluntary service latino you understand voluntary service and Gambia come cool buka easy at times so if ngale ba passo jola ya ntol be area min Costa Road moto ko ka ke problem motile so sport nyin ka start 9 o'clock le you understand so ni ko be sometimes ka wuli junale moto nyini jam ko bata janni be futala je late na sol nyik so wala tina andu nyanta na la ko tenkele workshop woto pour kana do ko la so wala bukan so enough time la wala tina nga wo kole ak wala soto je nga bula na ok wo beti yata bagala amin nata jangaje ko mo kala la fanantile sai ite killing emo koyti emo no sport journalist emo different sai be la karalola andi mo musolti mo wodi bo do ku sabo ami ite yake no nyaadi da fo nyi ku sabo be menteno yenyim be ke no life kono comme ite mo musoti nyami te ngaje musol ka bata ko kono nyame so ite mo musoti yenyim be ke no nyaadi le ten yeah metro fana min kula de mi yalon ko it was in me kabrin kata school hanin na uniform ko na comme problem din soto tem fango katano le mankaral ni de wota mo manke karal lati bon fango katano comme yen direct nga follow nga na uniform maintenance ngata school so at the end of the day kabrin jita school kabrin bota school
graduate from grade 12 senior level nata na ngaje ko comme Gambia do ko man soneya so hanina some of my brothers are sitting with their good certificates but no employment so ngaje ko janimbe sila wonyama ka do ko batu wala ka man sakunda batu mbatu ngata mecho karang so wo time olen nga kuol pak data mecho karang bari na mecho karang fana na boss kan understand len kata fuilo to 5 o'clock so abeje wala nyam okay han say mbeno manyun kuwala de ite kilinin do ko sabo be ibabe ke kan ami ba ke kan nyama fayla do ko be bete yarin because even kabrin sida ja eden ka kilin karanya wal kabrin ngoje fay ba kara ka nyama kontanta lafta ke ko ka komise ite be nyamen ten kontanta ba ke la kuwala say mun kullole bi je mi ya lon ko ite ya folo foy nyin kuwol be samba no ten ami kullo ni mimminti wala munyoni sabaro la bije rek mecho kan ni be ko no foy sem munya e sabari because ika kulle jeje min ya lon ko comme ni be num suwa ko no mote wo kelela so e kana do kulla to lay ni at times ini fulangol ye benje at times ini kotol at times ni do ko mal so at the end of the day momo ye saban je rek atami la boss leti so foy se patient title fana londin dingol min soro e fana se ni ini se osiano before ila boss benano ka londo ni fangota ka dundi hakilo kon but because the thing is atabuka time soto ila boss the time soto la directly to you where da dol bije min yalon ko ase wol fenkeno le pour woleta nyato so before abeta makoy la abe wolle follow makoy no la woleta so wol min fana beta itabe mininuma wolle fana ise ini wolle sa doman no wol fana yete makoy fayna up to this stage so ntela boss kanu ke kararo dam maleke enta karandi ke kararo do ronela wata mo be nyuni so at the end of the day kabrin nata stage nata kombo so yen samba workshop o min do nata taje fana ka musukara rol ni woto ani design ten ni aja nga design o fam ka design o ke na boss mi en karandi esa wala en karandi design la because ataka design da malka nin ke kararo so from there nata jang nga musukara ro fana experience so for saying ala nata ke comme alhamdulillah nin na masingo be nyobulu akata nyaawo nya ani man ku ke no moye bari mbuka modal so ninna haajo sita at the end of the day nka mbulodu nino na pocket o kono le nganna problem all solve and that is life you understand so abede wala nyama fangol kataraja ninna dindingol so itol fana min student on lati kata school le so ni tolle be jam okay wo beti ya bata be kabri nada jam fon nge clean tara sirinya fo fane mol so to min yaron ko be train kan karalo la ko mi yete train ni nyame nga mol so dole min yalon ko be train kan karalo la ko mi yenda fana train ni nyame so comme nga fo nyame na kubala ma ko no dobi je wakata school le dobi je wakata classes le da weekends so weekend o wobukana so mostly weekend intela katara jang fo kontong time nina apprenti do parita suo ko nata kanale ayente mitja okay say la apprentice nyum musol la muy di ba fe mo ke wala apprenti musu kilin ne bembula nin kambanin pula wala bambul okay amiro beti ata bakale because ida mo moti mi yaron ko ina fa wata bake society kono because ibe kelu ma ko kan football la side ibe musol fana ma ko kan karalo la side ami mo moti mi yaron ko mon nyanta ka sino no ma bakale fon kontante la ko wala sai ite mun soto be min Daniel kala masakunda e plus musol sembentu ya nyim banko kanje ya mansakunda mbe Daniel comme ise musol sembentu ya comme abe nyami nyama ntol la masul comme mantra comme man imam mo lombake in the society ni nata comme mansakunda la side min ya lon ko wolle be high rank ni nata mansakunda la side bari fana nyanta kiskis ro kelal kaje ko na musol min be na banko kan ibe mun nafale ke kan wala ibe min income le na fe kan ni nata society kon because at the end of the day dal fana na contribution dingol kata in the government sector so nka namo jole ya understand so akata nyaaw nyanka tax dole itol fana nyanta tol fana ma ko ila bakale kaje ko at the end of the day tol fana mi mollete min yalon ko mo jamale kan sin nonuma ni nata society kono so tol we are instrumental so itol fana nyanta mol mako la bakele kaje ko ntol kana ke moti mi yalon ko bitala fo ngam fanje na do ko no ngam famuta because akatale fo there is comme akatale for at the point in time mi yalon ko ni manke munya lati ibe give up lale yeah because things are not easy at times sometimes I sonaya sometimes I difficult you understand
So but at the end of the day nin tol ka encouragement sort of from the government and ka motivational sort of from them, help from them. Ibajala hanin lafta give up la ate easy la. Nte wo mayno fanga sort la min better than tol kono mi yalon ko mba fala ko benda hala du wonyina. So ntol ni aja bi nketa nte keta amiti bi nte la metolem. Ani nak football min kat borin je. Kodo football wala nyinenka. You understand? So ni aja nka kodo sort nka invest in sport. Abeka bojan. Abeka bontela nying fonkol na nying place ndoko. So alhamdulillah mbe government still now mbe odla dal. Ye na ye api ya mo ye mol mako ni ye mol mako nyaonya abeti yatal. Okay, wo beti abatala ami comme yalon sense han kami kabri ko la parents sol mala fi pour fon ko football okay nata ko wo main wo concept bondi la main kono say nata ka ko ni yalon ko ke football team wala be bulo kon say ni musalve because nka muso doje mi yalon ko ka tara do ko wala ko min do ko si ba te kana ke so team yalon ko aka fay ko be nyin do ko min na tente ma like ibabu la la say te football nyen ko mi yalon ko ba ke kante ilafta ka ke la career ti banfo. Yeah, lafta ko din kela as my career. You understand it? So kuo ku yaje kom atuta kachale bulu. Ngalo ne ning ye keso do mi ye kanu. Ibe kuo ku kona ba kanu lale. Because at the end of the day come we create time for everything. You understand? So na jamano min jamano di mi yalon ko comme ça musol fana buka si comme yeke as a housewife ti wonyama rek without any employment or without come ibitala dami to someone da ye ji ye sena. You understand? Coding is my career. Lafta kelal ko as my career because lafta football ole kelanung as my career because my family doesn't support me. So I quit. Even nan meto pa na family man support. I man support in the first place. But at the end of the day, come ngadel ko na mero na hana sa kom dindungol babulu nga bebe dundi la meti karangol la. You understand? But because at the end of the day I don't know min benefit wala be meti ko meto kom Gambian ol kom letale ntol letale. We are late in everything. But at the end of the day kom be wulula danila minna ni e dingol je min kono mi yalon ko amanke kuti mi yalon ko be fanti nyala ji. What they need is advice. You understand? Ntol nga advice la need. Itol len la fonkodi role model itol len la everything. Ntol nyante tol la step normal. Ila tamin nambe wala kanay man la fi min nambe wala bulala. You understand? But dinno mi molati mi yalon ko comme doko sinandi wala mati rek I nyanta tilindi la. Kabra dindi nga tilindi. Ba ni ba du pake ba da ni ko ba tilindi la ba fala le barata tilindi. So mbe dari la wala dal. So at the end of the day ikela dindingol encourage. Saganma in women football nowadays come sporting I sembo sort of bakele kodo bijele ngajele sport be min ke kan in other countries ani yaji be comme Senegal jang sport jibe rek comme Sadio Mané wol jibe ibe la wota mo buka lon fa min to lam bambali but niya mo say mo ba fa la bambali because of Sadio Mané so akata nyaawo nya fa na bala kota ke kan mi yalon ko anati jambi bara tobe tarajan so sport lebe wonyam ndefelen din tata dawoda mol kan kumandi la fam bukelon because of sports so abeje wala nyama comme abenna system mol kono rek but at the end of the day comme na appearance doesn't matter woman matter to anybody but ni long ikalon nako comme ni mimundi so ni nin dal dara very simple abeje wala ilo ko mo be dara because ndafa mo suti nyaatole inne na man teje bal kabirum futa tay nyaay ndere ki apiatan kan nyame fo woyam kontane baka because ngalo ne mo la muy di mi yalon ko open ta bakale mo moy inas mu fu nole o be tiata bakale because ndole society ni nata kajube mol bi de mi yalon ko ni mu soje aba football le kamde ko mo le me yalon ko amon ko soto o amala hajolo but iko doje la katata kan school to fonketen abuka make school but ni bondi je ya sama meche wala la haskin wala harge taraje ko mi ya fo nyame rek ka parents ko mi iba fo ka nyame rek wol mo woti nyano ko nyanta ka mol advice ito la hajo ito la do ko nyanta ka ke wolti wo beti ata bakel okay ami jannim be bulala ite ifna ismine soto me alon ko iba fo la mol yeso ka to sunkuti ndingol fo mi alon ko still now imu dindingol leti andu fena nyanta ka ke fenati in future yeah ni nada na mbadi musol la karola comme mbe advice la minna wala comme life is a cycle dal so bi mbe min ko ne wala lan sama min binala mo malo you understand so
before be depend la mo kan wala ba fola ko comme ni ne ben tabulu wala you are thinking about something mi yalan ko imalo ngabe nala which time la foyta be o kala mutal foyta kala muta comme momo mi musoti dan te be encourage la minna wala ni atare be kuo kuto amuta bulu fulala ikana ni chahano muta ya understand ntol mi molleti mi yalan ko ntol comme ala ntol value le muso ntol ya value soto ya understand so atutan tol dam male bulum be kam fang samba nyami ya understand muso keta molti mi yalan ko anata la parents sol be bloqué no makana nyinke kana keten kana ite dam male se fang control no na generation obe nyami ni ajbe senteng is very come it's not encouraged ni nara muso la karola ya understand hani yeje comme itebe tanin nala wala bitaga ike muta mo fulis ringol we are one thing yalla min importanta ila hajo esi yello ila hajo jara no faye kumandi yawoti because at the end of the day mo buke la hajo long I abeji be kan ama foye wala tol musol mi yalon ko comme nkala fi comme fennaten hani nga fo kewolenten at times ikala fi can use as an advantage ibaje la ko wobe ka jen tolleto ni ma jen tolte ita moldi mutala wo nyama so ntebe dani la minna mi yalon hanatre be fita yalla muso amuta bulu fulala hanatre be wel dinela amuta bulu fulala mburu janu hanatre be wala amuta bulu fulala e be fo mo fenna just believe that one day or the other come things will change you understand better must come one day better will come surely we hope and pray you understand nka ala batu ni mi muslimoti ya ala batu yela do wolong yela hajo long yela parents soul respect ila parents soul mi yalon ko ni benta in society and yalon ko ni mari ni mbamalam wala ni mari ni mfamalam wala ni onkulam ye be respect as a humanity at the end of the day ni mome iso fenna fang ala be jole la kuwala so nte wo encouragement no soto ka adi na mbadi musolo ok comme ya fanya mi ko de mu ya football team so mi ya lon ko itele la coach sai wo ko ni ya study la bang fo ima study fo ite fon comme ya jere mul ka ki kan nyame ndak i karante bulo kono fo ina ta ka duwa kono nyaati ya ni nada wala karola amang coaching course once lenga coaching course ke wo it was in 2017 FIFA Gold Project nga coaching course ke once so bar kabra bota wala ngaje ko footballo ning advanced tale sai ibaje kan ko comme coach sol ibe lansino leke kan ten kaje ko ye di lansin soto si lansin BA you understand so at the end of the day ntena comme kabrin kata nun ka train ika program sol min implement nka waleta nga implement na boy sol and comme yalon say we are living in a world of technology ni dunta website sol totem football website sol totem ni lafta training comme program sol la rek ike jël so nin tara training ground ka wala implement je ka je ko ke advice ka na team talk sol ke nin nyanta tala game sol la ngana kuwal ka la nyami ngala wo nyama at the end of the day nga kam ngata football la ning alay mo so victory la ngata in a good faith nin lose tafana ngata in a good faith because football be wonyama win lose and draw wala biji you understand so nka ka wol nyama but mbek wol plan kan ka je ko mbellan sin ke la nyamin ka di lan sin soto kana bi lan sin soto ka je ko I move on with my coaching career as well yeah wo fanaten tela kararu fanati nyal hani yeah ok comme iba foka nyame because semin fatenta forma understand anunga cross mo mi yalon ko be jubero la jang imay interest football la side back te malo munen di lancing janin silence nyote so es wo pono nyaban fana na understand lancing mi fenna comme mi yalon ko wala coaching la identity you understand comme ni nata ibade la third division first division second division in the Gambia in any other country legal kono ñil coach sol min ke moy Jose Mourinho wol Pep Guardiola wol you understand wol beni la lan sinol lam min yalon ko wolle ke identify ko ñinem ñinti you understand ñimmi ñinati ni tata dawo da rek ibe wala president la so in Gambia ni lan sino soto ni tata dawo da comme tata football jibe la ten this park sol to tay they respect you ñimmi coach let ñimmi ñinati ala bulay du ngaman jari fa ngay tay fenju so abeje wol ñam is an identification so wala
di lansi no te tan si lansi ok amin melo mo ida sai melo faham bakele ila kumol betiyata e hasayata e lakuda anu ngajele komin ibe siri nyamente e hamo min dun dala ngajo ko momo ya lonko ibe hoppi li jube kanyin tembola abe wa hameklo dun dala because imu molti me ya lonko ila ko nyanda kam mol nyabola andu dawode ila ko mu nyabo talbe because musomi ya lonko akilin doku saba e journalism ke sport kona amuta be ko jinna bala karalo la mala hajo fontinya kon tanta bakela ko wala le selen atelier ko ne fon le boss ki ban foy fane boss so dajan jawo alala man sabaya kan telam boss ti ja jawo telam boss ti fa wala fanna boss ti kombe di ngol min karami kan telo wol fana la boss be je wala ngam ami la nyim betiata bakela fon ngay len betiata 5 barka binte mum yalon koy bita kan school te wotay moy bu ka ta training wala ten ani ñum kudol de kabrin ngata school ngata train la le tamo len kata train la dina scientifique because say wonin tara nga programme landi filo to ibaje la ko mba implement la gal yake bon tata kel but what time on ta fon kata nga train with our team or with the school team nim mantara na school team be divisional team odo so at the end of the day nana nata nun interior la nga train start with them but at the end of the day comme nina man sonun chance la man football o play no in the first division ngabula but nta inatam force le mo len jenu nga football o play aya njibe nga football o play nyama ko by force fonse play ala team o second division feature bi so play ta galen ne 2 to 3 game ibulata no ma ko tenke bon ko ne ko nying werta comme nina man so time la so alimbala rek because my family also need me so what time mo le nganda ma play galen nata continue ta ja yeah bediata bakel ami but ibe nyum be la te bam ko jin kala ibe ta trainer frente ko ba play what time woni ka play timo dole sandi ko kete ke joje la bam fu bu ke jo because ko mo je maje ka interest football la fonte fon ka singa but football mil ka interest aten ti malon fu ke jole je ban so ko muso ni ngeje kata ka wonte malon fu ka nyulu jole ba say ka jole bam fal ka kele comme ça kam be maro ke rek yeah comme dolby je ke jole dolby je buke jo ya understand comme aka ke feeling net but ika jole expect after because ni nata come for example ni nata first division they give you something you understand me alon ko at the end of the day fanasa wo mutanol so ibaje ni be play ka interior wala armed forces wala they employ you so ke employ at the end of the day end of month ye jo so wala ka ke la payment but football o katam kula de mi alon ko ni la tarik la sign ala ma ye pro life sign rek ye pen to paper rek at the end of the day ibaje la ko hani mini be against kan num football ko they will all come and go with you because of ye pro life means sign so mo be ka wala target wala tinna gamia nak say wo ala ten football bi takan ne baake ya understand football ka tale so ibaje la ko mini be play kan sign iba enjoy kan ne domandin ala ten so mbe wala expect kan ka je ko so an ma Gambia qualify ta ten nyami in the African Cup of Nations ibaje la ko ninna footballers will find it ada compete ibaje la club sets mini harje soto di ibe senna leta so ibaje la dol fana be opportunity soto la kana to the national team so football is like that okay amin be duale bage fana na team lo ki fali du ko na ya ma wakili fane amin okay abaraka bage amin okay ko min kabirin dunda jarre ngati sato min dine be wala ko jasi lomba membe safari abara wala Chelsea de sai mo ne de ko support yeah Chelsea mean na system all the same I understand I love this club they had Chelsea wala na mo jamani na dajan rek hani ko ami manja fo ami Chelsea rek ni ko ami Chelsea even go time on kata num King FM kan kumandi wala there are other clubs but ni ajan ka Chelsea support because of their black footballers footballers like Didier Drogba or Michael Essien Mikel Wall Balak Wall you understand wala yatina nun ka Chelsea support you understand yes still nak mbe continuing ka Chelsea support wanyama yeah with the players we have it and mbe congratulate manam bota champion league win kan bota super cup win kan last week so we are victorious at the end of the day but bi ka nata janga dol jebe to nyen kay ka fo malo final win ba wakata nyaadi no yalon bi Manchester will play kan first Premier League game so yalon Manchester ning Chelsea wo rival lo le muti so yaajale ko Bruno hat-trick le score Pogba 4 goals so wala na ibe mokka mo nyama so ntele kana play dal so nganna timo with good luck la
Okay, mfana be wisla the same. Thanks. Okay, abaraka bake ami ila kumo bete yata sahayata mbe tentu bala mbe jeyda say mbe fana bulale mol tentu so ko mil yalon koy ibe la moy kan waranto be jube kan nintembo andi mo moti mi yalon ko fonde aske no la fan so bo wol fon kono say mbe fana bulale wol tentu yemi so de bafu ya mbe jibe lalbe konton na min yalon ko ibe Hope TV follow kam mba fo len ko keep following ya understand so ibaje la ko comme ya fa nyami na pan sol bi de dol fana bi je min yalon ko imam mol long bar bi be mol jelal kaaje ko mbe on the interview table ya understand so mbe min fole min yalon ko amanke government dam mati mi yal wala nyanta ko kam youth sol mako in this country there are certain individuals or these companies min yalon ko say youth sol mako no let them come out and help us. You understand me? Molbe fonko min kono, filo min kono. It's not easy at the end of the day, but let them come out and give us out their support. Ibaje la ko nintol fana support soto men na kuol kega. Ibaje dol fana bije in the society before betala ibe silo bulala kata ku dol ke min yalon ka ni silo manta. Isa fono nyi yanyi ne ka jam fa kata tem batum fana na ngakete ko ngake wonya. So let them come out, let them support, let them help. Let them give their love to their fellow Gambians. We are all the same at the end of the day. So what now let's sort of make for la Okay, abaraka bake binga amile soton na tablu ba kanjang ami moti mi yalon ko ala ko nyabo warta ami Chelsea wala ko ami Chelsea la min ebe ka fanya amina ta Chelsea sengo so atele ko nyama Okay, send fa ni ngay dawa rek mbe ko mandi la no problem Okay, ami sengora balaka bake mbe tentu bala mbe jeyla because mu moti mi yalon ko ile nyabo mi mu nyabo moti rek mo nyanta ka boy feeling ninka die nyene ninga musol je miliya lon ko e be fon e ba kata kay be te wasite kay be kuke ka miya lon ko soma abe na falale nka nke tentu ba ken ke je so ko te mo moti miya lon ko e mantala kata kay fon da mayani la family de bar gambia e ba kata kan wole because ibe molle ma ko ka mol miliya lon ko fon dole bi je ni man den hani fenna but ibe ma ko kan be tentu bala wala be je lam fana lafta ngake ko te be nyame no problem fana lafta ngake ko be hana be nyame no problem da wajula. Thank you very much. Okay, you're welcome. Arab baraka bake mbadin jube lal komi nga fali nyameng nyimu programo timi yalon kun kanatali Hope TV Gambia nyimu sole timi yalon kun ka kumande women's hour nyimu kule timi yalon kun kata dulal to damel yalon ko musol bije kata ni kakacha andu fana mirmuila batada ko je ani mirmuila do ko je ikayitande mola anal badi